Здравствуйте, друзья! Вы на канале English Gym, интенсивные тренировки английского. И это ваша тренировка на сегодня. Новые слова и выражения. Притяжательные местоимения. В английском языке существует две формы притяжательных местоимений. Местоимения первой формы используются в связке с существительным, а местоимения второй формы используются обособленно. В этом уроке мы ознакомимся с притяжательными местоимениями первой формы. My, Мой, our, наш, your, твой, ваш, his, его, для человека мужского пола. her, Ее, для человека женского пола. its, Его, ее, для всех одушевленных и неодушевленных предметов, кроме человека. their, Их, Существительные. friend, друг, birthday, день рождения, teacher, учитель, book, книга, parent, родитель, house, дом, bank, банк, headquarters, штаб-квартира, office, офис, Глаголы. to know, знать, to read, читать, to live, жить, to work, работать, Прилагательные. big, большой, light, светлый, Наречия. rather, довольно, very, очень, Давайте повторим каждое слово 3 раза. мой, my, наш, our, твой, ваш, your, его, для человека мужского пола. his, Ее, для человека женского пола. her, Его, ее, для всех одушевленных и неодушевленных предметов, кроме человека. its, Их, their, друг, friend, знать, to know, день рождения, birthday, учитель, teacher, читать, to read, книга, book, жить, to live, родитель, parent, дом, house, довольно, rather, большой, big, работать, to work, банк, bank, штаб-квартира, headquarters, офис, office, очень, very, светлый, light, Ну как, запомнили все слова? Теперь давайте потренируемся на примерах. this is my friend, это мой друг, this is my friend, I know his birthday, я знаю его день рождения, I know his birthday, this is my teacher, это моя учительница, this is my teacher, I read her books, я читаю ее книги, I read her books. Do you live with your parents? ты живешь с родителями, Do you live with your parents? Yes, their house is rather big. да, их дом довольно большой, Yes, their house is rather big. I work at a bank.
Its headquarters is in New York. Я работаю в банке. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. I work at a bank. Its headquarters is in New York. I work at a bank. Its headquarters is in New York. Our office is very light. Наш офис очень светлый. Our office is very light. Our office is very light. На сегодня все. Друзья, мы желаем вам хорошего дня. Увидимся в следующем видео. Have a nice day. See you in the next video.